Durante ocho años, ella fue mi mundo entero. Entonces, en su fiesta de 18 años, se dio la vuelta y le confesó su amor a otra persona. Mientras la multitud se agolpaba, se el suelo. Mi cabeza se estrelló contra el suelo de mármol. Un golpe sordo que me resonó en los oídos y me hizo soltar el audífono. Quedó sobre la superficie pulida. Un pequeño trozo de plástico ensangrentado. Me hablan sobre él, estirando los dedos. Pero un moccasin de cuero quedó con fuerza. Un dolor agudo me atravesó la mano. La sangre brotó de debajo de mi una. El audífono estaba destrozado. Levanté la vista, impotente. Vi Eva Ali de pie, con el seno ligeramente fruncido en su rostro perfecto y la comisura de la boca crispada. Me miró y vio mi mano ensangrentada aferrada al dispositivo destrozado. Un escudo patético y inútil contra la lluvia de pastel que me lanzaban. Cuando finalmente intenté su voz, llena de burla triunfal, interrumpió la risa. Además de mi, se burló. Quien quería a una friki medio sorda como tú. Más tarde, su misteriosa y posesiva hermana Maya, la verdadera ella, Victoria Sterling, trazaba círculos en mi pecho con las yemas de los dedos, con su voz baja y sensual en mi oído. Además de mi, desha. No pudes tocar a ninguna otra mujer. Esa noche era el 18 cumpleaños de Eva Thompson. Su fiesta de mayoría de edad fue un evento multitudinario. De esos extravagantes que solo se ven en las revistas. Mi vine viva con los staring a los 10 años. Mi enamor de este chico y en cuanto la conocí. La había amado durante 8 años. La había protegido durante 8 años. Por fin ha crecido, pence. Una sensación cálida me recorrió el pecho mientras la observaba. Por fin pude ser mi novia. Sonreí, con el corazón lino. Cuando se paró frente al imponente pastel, lista para soplar las velas y pedir un deseo, me devolvió la sonrisa, con la mirada fija en mi. Entonces su voz sonó clara y aguda. Hey alguien que me gusta desde hace mucho tiempo, anunció. Esta noche. Quiero invitarlo a soplar las velas conmigo. ¿Qué opinan? La sala estalo en silbidos, aplausos y vitas. Estaba rodeada de los compañeros de clase de Eva de Northgate Prep. Sus voces vibraban de emoción. ¿Qué está pasando? Este punto de hacerlo oficial. Vea. El romance secreto de la abella reina finalmente está saliendo a la luz. Eva Thompson para todos. Ella era la alcaldesa de la fortuna Sterling. No solo era hermosa. Era amable, siempre ayudando a los estudiantes con dificultades. Todo mientras sobresalía en sus propias clases. Hizo la conversión en la chico indiscutible de nuestra escuela. Casi todos los chicos de Northgate estaban enamorados de ella. La cantidad de cartas de amor que recibía era una locura. Pero Eva siempre decía que ni siquiera pensaría en salir con alguien hasta los 18. Así que todas esas cartas terminaron siendo manejadas por mí. El bicho raro colado que siempre la seguía. Así es. Todos sabían que yo era un bicho raro. Mis notas eran casi tan buenas como las suyas. Pero para ellos, solo era un perdedor listo. Era cierto que nunca hablaba con nadie. Y cuando me hablaban, rara vez respondía. Era torpe. Colado y no tenía amigos. Sentía que Eva era la única persona en mi vida. Siempre estaba su sombra, dispuesto a hacer lo que quisiera. Era dulce y amable porque nunca perdía los estribos con nadie. Toda su frustración, toda su rabia, se guardaba de mí. Se liberaba solo cuando estábamos solos. Era una estudiante destacada porque yo era quien la empujaba, quien se aseguraba de que estudiara. Y en cuanto a ser la chica del momento, sus labios formaban parte de reloj, sí, pero sobre todo era el poder que venía con el apellido Sterling. Durante todos estos años,
Fue el único que estuvo constantemente a su lado. Éramos tan unidos. Eva compartía todos sus pequeños secretos conmigo. Incluso fue yo quien se aseguró de que siempre tuviera todas sanitarias y tampons listas antes de que la regla. Eva nunca había dicho que le gustaba nadie más. Siempre asumí que yo era su novio y todo menos el nombre. Que esta nos finalmente numbers haría oficials. Estaba extasiado. Empieza brum paso entre la multitud que se espesaba. Cuando mi novia me extendió la mano. Tuve que ser el primero en tomarla. Chad Evans, me gustas deste hace tanto tiempo. Vienes a cortar este pastel de cumpleaños conmigo. La cara de Eva estaba sonrojada. Sus hermosos ojos brillantes como estrellas brillaban mientras miraba más allá de mí. Vaya, la gran revelación. Chad Evans, su bello hombre. En medio del rugido de la multitud. Dos tantos fueron expuestos. Uno de lo serio. Pense que debí haber escuchado mal. Pero no fue así. Mi nombre es Leo Vance, no Chad Evans. Y pude ver con perfecta claridad que la persona a la que Eva miraba con tanta adoración no era yo. Era el otro tonto, el tipo que estaba a mi lado. Se llamaba Chad Evans. Era el moriscal de Campo Estrella, alto, guapo, el rey de la escuela. Sabía con certeza que la mitad de las chicas de Northgate estaban obsesionadas con él. Pero durante 3 años, le había escrito innumerables cartas de amor a Eva, y ella nunca le había respondido. Yo fue quien las desperdició todas. Nunca imagine que durante todo este tiempo, él era quien ella realmente quería. Chad se quedó allí, aturdido por un segundo antes de que lo comprendiera. Echo la cabeza hacia atrás y soltó una risa triunfal, extendiendo los brazos para abrir paso. En su descuido, el vino tinto de su copa se derramó, salpicándome la cara. El líquido frío me devolvió a la realidad. Mientras intentaba retroceder, el y corría hacia adelante, con un grito de victoria en los labios, abriéndose paso para tomar la mano de Eva. Debió de tener prisa porque me golpeó con fuerza. Trapiz y cai. Mi cabeza. Golpe el suelo, un golpe sordo y espantoso que me recorrió la cabeza y me arrancó el audífono. Lo intenté desesperadamente. Pero un zapato me pisoteó. Me aplastó el dedo y el audífono. Levanté la vista, sintiendo una oleada de impotencia. Via Eva fruncir los labios, con el seno fruncido con el fastidio, mirándome desde arriba. Vio mi mano ensangrentada, el plástico roto que sostenía. La multitud y había perdido en tropel, siguiendo a Chad. Me hice un ovilo, pero varias personas me pisotearon el coraje a mí. Dolia. Dios. Dolia. Pero el dolor en mi corazón era peor. Esas personas emocionadas formaron un círculo apretado alrededor de Eva y Chad, y me costó un momento ponerme de pie. Los observe, con las manos juntas sobre un solo cuchillo, cortando el enorme pastel. Un pastel que había encargado para ella, pero que nunca llegaría a cortar. Una amarga envidia me agrió las entrañas. Ocho años de compañía, ocho años de devoción. Y todo era solo una fantasía unilateral. Ignorando el latido en mi mano. Saca mi audífono de repuesto y me lo puse. No lo aceptaría. Tenía que preguntárselo en persona. Pero en cuanto di un paso al frente, un enorme trozo de pastel me golpeó. Plaf. Me cubrió la cara y el pelo. Una oleada de risas seguió. Intenté sacar los ojos para ver a Eva, pero otro trozo voló hacia mí. Me ciego por completo. Tienes, bicho raro. Es un regalo mío y de Eva. Jaja. La risa de Chad fue fuerte y arrogante. El sonido de un ganador reclamando su premio. Las risas del público se hicieron más fuertes. En ese momento, decí no haber puesto el de repuesto por la risa.
De Ava, normalmente tan clara y brillante como una campanilla de plata, ahora era solo un chilido agudo. Y entonces hoy su voz. A la pequeña bicho rara lin canta el pastel, canto. De mosel un poco más. Dicho esto, cogio un punado de glaciado y me lo lanzo a la cara. La multitud rugio y, de repente, todos agarraban punados de pastel y me los lanzaban. No pude sonreír. Era demasiado. No podría haberlo esquivado en I aunque lo hubiera intentado. Asi me cuide hi pardu y lo acept. Se oyo un crujido seco y luego la oscuridad. Esta bar de nuevo en el suelo, mirando los cristales rotos. Me di cuenta de que alguien había escondido una copa de vino y un trozo de pastel y me los había tirado directamente a la frente. Me cuidali, en silencio, como un cadáver cuando el pastel me lo vio encima. Mi corazón se porro en ese instant. Se convirtió en hilo. Incluso el pastel más grande se acaba tarde o temprano. Todo mi cuerpo está bar cubierto de glaciado. Un profundo corte en la frente sangraba profusamente. La sangre se mezclaba con la crema de mantequilla mientras me corría por la cara y caía al suelo. Me limpi una mancha de glaciado sangriento de la mejilla y me la lleva la boca. El glaciado está bar dulce. Mi sangre, salada. La combinación era insoportablemente amarga. Pense que iba lora, pero no lo hice. En una sola lágrima. Seguí sonriendo. Al ver mi expresión, la multitud se quedó en silencio poco a poco. Alguien murmuró, está sangrando. Deberíamos llamar a un médico. Chad, siempre el hero, dio un paso al frente y ofreció una disculpa que no era más que una disculpa. Lo siento, tío. Se me resbaló la mano. Pero bueno, es el cumpleaños de Eva. Dijo con una carcajada. Solo numbers estamos divirtiendo. No estás enfadado, ¿verdad? Te prometí que siempre me cuidarías. Te prohibí que te fueras. Sí, lo prometí. Y cumplí esa promesa. Desde el día que llega los 10 años, comienza a cuidarla. Te ayuda a estudiar, te conté historias. Hice todo lo posible para hacerte feliz. Cuando necesitabas un desahogo, me golpeabas y pateabas, y yo seguía intentando consolarte. No querías que tuviera amigos, así que ignoraba todos los demás, incluso si eso significaba fingirse un bicho raro. Odiabas que te molestran. Así que me convertí en tu escudo. Aguantando los insultos, incluso dejando me correrla y golpear en los callejones. No me importaba mientras fueras feliz. Así que no me enoja ahora. No discutí. Solo quería decir que me iba. Eso era todo. Prometí que te cuidaría. Dije con calma. Pero y no necesitas eso, ¿verdad? Chad se burló de repente. Por supuesto que no. ¿Quién demonios te crees que es? Sueda de Eva. Todos sabemos que solo es un caso de corredor medio sordo que vive en la casa Sterling. De verdad empezaste a creer algo importante. No creas en serios que a Eva le gustaría un perdedor como tú, ¿verdad? Hablando de superart. Ojalá. Me hice el tonto durante 8 años. De una cosa está bar seguro. No se discute con idiotas. Así que asentí y sonre levemente. Tienes razón en todo. Sé que no valgo la pena. Por eso me voy. Recogí mi maleta, pero Eva bloqueó la puerta, negándose a moverse. Chad la tomó de la mano y la apartó con cuidado. Déjalo ir, dijo con una risa fría. El bicho raro quiere escaparse. A quien intenta asustar. Volverá en 3 días, morto de hambre y llorando, rogando que lo leaves de vuelta. Eso si no es tan tonto que se pierde y ni siquiera encuentra el camino. Jaja. No dije ni una palabra, sin mostrar intención de discutir mientras salía. Justo al cruzar la puerta, la voz de Eva, aguda y fuerte, me llamó.
Leo Vance, si te atreves a salir por esa puerta, no vuelvas arrastrándote hacia mi. Hais una pausa y asenti con una sonrisa. Si ves a jour, por favor, cuidalo por mi. Volví a buscarlo. Entonces mi voz se volvió firme. YQ const, aparte de este momento, tú y yo no tenemos nada que ver. Adiós, Eva. Su rostro palideció. Pero su voz estaba cargada de veneno. Da igual. Si sales por esa puerta, estás morto para mí. No respondí. Me di la vuelta y me fue. Al salir por la puerta principal de la finca, sentí una última punzada de reticencia. Me guía, con la intención de echar un último vistazo. Después de todo, había vivido arquioco años. A los nueve, mi mundo se derrumbó. Mi madre murió de una cardiopatia congénita, dejándome solo con su guacamayo azul. Menos de 6 meses después, mi padre se volvió a casar. Él también tuvo mala suerte. Un mes después de la boda, murió en un accidente de coche. Nuestra mansión, la enorme empresa de mi padre, todos sus bienes, todo quedó para mi nueva madrastra. Solo tenía 9 años, pero sabía que tenía que hacer todo lo posible por complacerla. Cuando dijo, soy alérgica a las plumas de las aves, no lo dude. Tuve que regalar el último regalo que mi madre me había dado. Se llamaba Azure. Tenía mi misma edad. Y habíamos sido inseparables desde que era bebé. Era un guacamayo azul y dorado increíblemente inteligente. Lo mandé lejos por quería viva y quería que él también viviera. Fue muy duro. Durante este tiempo, estaba convencido de que me iba a matar. Solía golpearme en la cabeza con una vara de madera. Los dolores de cabeza eran constantes, tan fuertes que no podía hablar. Estaba tan asustado que no me atrevía a hablar con nadie. Mi visión se volvió borrosa y grandes fragmentos de mi memoria desaparecieron. Pense que iba a morir, golpeado hasta la muerte por ella. Fue Eva, o eso pense, quien me salvó. Usó la influencia de la familia Sterling para rescatarme y hizo que mi madrastra fuera encarcelada por abuso infantil. Luego me trajo a viva a la finca Sterling con ella. Mi vida mejoró poco a poco. Mi visión gradualmente volvió a la normalidad. Y aunque mi audición quedó dañada permanentemente por un audífono, podía entender la gente con bastante claridad. Mi memoria, sin embargo, seguía siendo una niebla. Durante los últimos 8 años, la familia Sterling pagó mis gastos de manutención y mi educación. Lo que Eva tenía, también me lo provían. Estaba increíblemente agradecido. Había planeado pasar toda mi vida pagando, protegiéndola, pero y no me necesitaba. Era adulta. No necesitaba mi protección como todos los demás. Solo pensaba que era un bicho raro medio sordo. Y para mí, mientras yacía en el suelo siendo pisotida, mientras la veía de la mano con su nuevo novio, mientras se ría mientras me untaba pastel en la cara, mientras se cuidaba de pie mientras me aplastaban el audífono, mientras se encogía de hombros ante el corte en mi cabeza. En esos momentos, pagué la deuda por salvarme la vida. Lo único que no entendía era por qué. La niña que me hizo una promesa con el dedo meñique, que juró que nunca cambiaría. Como se convirtió en la persona que es hoy. Era esta frialdad, este desprecio, solo el precio de crecer? O nunca se preocuparía por mí en absoluto. No podía entenderlo. Pero no importaba. Mi iba. Así que no necesitaba hacerlo. Justo cuando me estaba dando la vuelta para alejarme definitivamente, un Rolls Royce fantasma negro se detuvo, bloqueando mi camino. Arrastrándose de vuelta hacia mí. Entré en el salón principal y six a la chica y a Violet Victoria enfrentándose a Eva y Chad. Estaba confundida. Levaba ocho años en la finca y Eva nunca había mencionado que tuviera una hermana. Parecían tener más o menos la misma edad.
Y no se suponia que ava era la única sterling Aries. La voz de Victoria era gelida. Lucha contra ti. No es digna. Solo estoy aquí para recuperar lo que es mío. Cuando ava mi vio asacandome corriendo. Una mirada de suficiencia cruzó su rostro. Aquí estás. Pequeño bicho raro. Ven a casa conmigo ahora mismo. Te perdono por tu rabita de ella. Maya la bonita cara familia de Ava. Pero mi corazón era un largo de paz. Mi llamo Leo Vance, dije con calma. Y no soy un bicho raro. De ahora en adelante, por favor, alejate de mi vida. La sonrisa se congeló en el rostro de Ava, como si no pudiera comprender lo que acababa de decir. En los ojos años que lavaba siendo su sombra, nunca la había desobedecido. A veces, cuando estaba de mal humor, mi petaba y golpeaba para desahogarse, y yo ni siquiera me inmutaba. Le levo un buen rato procesarlo. Entonces grito, Leo, Vance, idiota. ¿Cómo se atreven a hablarme así? Vuelven a casa y preparan mi maleta para el viaje de mañana. Sinceramente, después de soltar a Ava, sentí un alivio indescriptible. Y ahora mismo tenía preguntas para Victoria. No tenía tiempo para el drama de Ava. Me volví hacia Victoria y le pregunté en voz baja, ¿quién es y cómo sabes de ayer? Antes de que pudiera responder, Ava corrió hacia mí. Me agarró del brazo y intentó arrastrarme. Pequeño monstruo. No tienes permiso para hablar con ella. Ven a casa conmigo ahora mismo. Una oleada de irritación me invadió. Solté el brazo de un tirón y le repetí, perdite. Como y había decidido dejarlo ir. Iba cortar por lo sono. Si Ava iba seguir acasándome, no podía culparme por ser tan dura. Ava estaba atonita. Nunca me había visto así. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Su rostro se arrugó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Leo, fenomeno. ¿De verdad me estás abandonando? Celoso. Ella, no te enfades. Solo estaba usando a Chad para bromear contigo. Por favor, vuelve conmigo, ¿de acuerdo? Refriamente por dentro. No estaba enfadada. Simplemente no quería seguir siendo la tonta. Senali hacia la puerta, sin que malgastar en una palabra más en ella. Ava se secó las lágrimas. Su expresión cambió al instante una de puro odio. Leo Vance, fenomeno. Sisio, apretando los dientes. Her QT arrepientes de esto. Salió hachar una furia. Por fin. Tuve la oportunidad de enfrentarme a la chica y a Violet. Victoria, la de seis traseros, ignorando por completo a Ava, camino hacia mí. Una extraña sensación de familiaridad me invadió. Esta vez realmente sentí su mano suave y cálida como el jade mientras me acariciaba la cara. Su sonrisa era tan hermosa como el amanecer y su voz era una dulce y embriagadora mezcla de ternura y dominio. He vuelto. Todo lo que pertenece a la familia Sterling es mío. Sus ojos brillaron, incluyendo a ti, el pequeño bicho raro del novio de mi hermana. Y esta vez, dijo, sus dedos golpeando juguetonamente el audífono detrás de mi orilla. Recordarás mi nombre. Soy Victoria Sterling. Soy la verdadera Aries. Su mano no se conformó con quedarse en mi cara. Se deslizó por mi cuello un solo dedo elegant trazando una línea sobre mi clavícula. No te preocupes, mi pequeño bicho raro. Arreglar este pequeño problema tuyo también. Se inclinó más cerca, sus labios rozando mi orilla, su aliento cálido. Y de ahora en adelante, no tienes permitido estar cerca de ninguna otra mujer, solo de mí. Me debes una, susurro con voz ronca, una promesa, y te pasarás el resto de tu vida pagándomela. Dicho esto, me miró de reojo y se dio la vuelta para us. No soy un bicho raro. Grité en voz alta, y no soy el novio de Ava,
pero ella y subía la gran escalera. Empieza seguirla, pero el guarda espaldas de la cicatriz me bloqueó el paso como una montana. Sabía que no podía pasar. Así que solo pude ver como Victoria desaparecía. Me había dejado completamente desconcertado. No la conocía. Nunca la había hecho nada. Entonces, por que envió a sus guardaespaldas a sequestram solo para decirme todas esas cosas positivas tan extrañas. El mayordomo, el sister Hansen, apareció de nuevo y me invitó a comer. Me dijo que después de comer, era libre de bromeaba. Después de 8 años, por fin tenía una pista sobre el paradero de Azure. Y por alguna razón, no podía explicarlo. Me gusta estar cerca de Victoria. No me iba a reconocer el sister Hansen. Siempre había estado en la finca principal. Fue el quien me trajo a la familia Sterling hace tantos años y me instaló en la casa de huéspedes con Eva. Pero rara vez numbers visitar, así que no éramos muy cercanos. Le pregunté por Victoria cuando podría tener tiempo libre. Pero el sister Hansen me informó amablemente que la seta Victoria estaba muy ocupada. Pasaría un tiempo antes de que estuviera libre. Sugirió que si tenía cosas que hacer, me encargaré de ellas y que él estaba disponible si necesitaba ayuda. Después de cumplir 18 años, había asumido el control de algunos bienes importantes, pero y me había encargado de los arreglos. Sin Eva en mi corazón, nada me ataba. Lo más importante para mi ahora era encontrar a Azure. Era lo último que me cuidaba de mi madre, mi mejor amigo de la infancia. Macaus pude viva 50 años. Azure tenía 18 años, igual que yo. Siempre creí que solo estaba explorando y que algún día me recordaría y volvería. Así que no iba a ninguna parte. Seguí el sister Hans al comde para almorzar y luego volver a mi habitación de la noche anterior. Pense que podría aprovechar el tiempo para descansar y pensar en mis próximos pasos. Mi teléfono vibró. Era Eva. Rechazé la llamada sin pensarlo 2 veces. Bloqueé su número sistemáticamente, la elimine de mis amigos en redes sociales y borré su contacto. Hizo de la hora de comer. Salí de mi habitación con la esperanza de hablar con Victoria. Al acercarme al recibidor, el rugido del motor de un coche, seguido del chirrido de los frenos, resonó por toda la casa. A través de mi audífono, el sonido era dolorosamente agudo. Alguien había legado en coche hasta la puerta principal y, por el sonido, no iban despacio. Reconocí a los recién legados. No me extrañaba que hubieran hecho una entrada tan dramática. La madre de Eva, Larissa Thompson, irrumpió con el rostro desdichado. Eva la seguía, con aspecto enfadado y exhausto. Victoria, gritó Larissa Thompson. Sal de aquí ahora mismo, desgraciada. Me pareció extraño. Larissa Thompson nunca me había tenido mucho cariño, pero siempre se mostraba serena y educada en su trato con los demás. Rara vez la había visto perder los estribos. Que había perdido? Sayat. Victoria apareció, tras ponerse un vestido lavanda con detalles en blanco perla. Lucía elegante y majestuosa, con una expresión fría que realzaba su cautivadora presencia. Al pasar junto a mí, levantó una ceja, con el atisbo de una sonrisa increíblemente encantadora en sus labios. Volví a percibir tenue y hermoso aroma a gardenias. Sentí que tocaba algo muy profundo en mi alma, un recuerdo preciado que no podía comprender. Mi cabeza había recibido un duro golpe hace tantos años. Había olvidado tanto. Era posible que la hubiera conocido antes. No podía recordarlo, y instintivamente me di un golpecito en la cabeza con frustración. La voz aguda de Larissa Thompson interrumpió mis pensamientos. Victoria, ¿qué crees que estás haciendo? En cuanto regreses?